Извини меня, пожалуйста, я татарский не знаю, русский плохо знаю, поэтому это мне поможет. Ну ладно. Меня зовут José Luis Gomez. I am from Canada and I have lived in Kazan for 7 years. My wife is Tata and my kids were born here in Russia. Меня зовут Канада, я живу в Швейцарии, ходила в Татар, I am a business consultant, international business consultant by profession. And when I came here to Russia, I had to find something else to do. So before coming here, I took a methodology course to teach English to adults and kids in Canada. So when I came here to Russia, I could be able to work and be productive. Мен өзім бизнес өлкәсендә кеңесче булып эшлим. Ләкин Татарстанга килеп алдымдан миңа бүтән юнәлештә үземне табырга кирәк иде. Шуңа күрә мин инглиз телен укыту методологиясе буенча да белемне алдым һәм менә шуны инде Татарстанда Казанда кулланасым килә. Балаларны һәм яшүсмерләрне укыту өлкәсендә. I am telling you this because I am not a teacher by profession, but I am a teacher from the heart. I think that the most important thing in teaching is that you have to do it from your heart. If you don't have that connection with people, if you don't have that connection with kids, then it will not be easy to teach them anything. It could be English, it could be math, it could be Tatar. Мен өзімнің профессия бойынша оқытушы мен үйрәктә оқытушы, чөнки укучыларга белем бирер өчен укытушы булган өчен аларның йөрәген ачкыч табырга кирәк, милләренә юл ачарга кирәк. Булсын ул инглиз теле яки бүтән фән, иң мөһиме балалар белән бергә эшли белергә кирәк. I have been teaching English in Pakistan for 7 years, and I have been teaching English at different levels: university, Schkola, gymnasiums, companies, and also to little kids. I was teaching English in Innopolis to the kindergarten kids for almost a year, and it was a beautiful experience. Мен инглиз телен укучыларга, гимназия укучыларына университетта укыттым, хәтта балалар бакчасында да 7 ел буе минем тәҗрибәсе һәм 1 ел буе мин бәләкәй балаларга балалар бакчасында белем бирдем һәм бу минем өчен бик зур тәҗрибә булды. My experience teaching kids, it's very simple. I am a papa. I have 2 daughters. One daughter is 7 years old, and the other daughter is 1 year old. So my wife speaks at home Russian and Tatar. At home I speak English and Spanish. So I will share with you my experience teaching my kids languages and helping other kids also try to learn English. Мен үшін балаларымны укыту бик авыр түгел, чөнки минем 2 кызым бар, берсенә 7 яшь, берсенә 1 яшь. Ике хатыным рус телендә һәм татар телендә сөйләшә, мин үзем инглиз телендә һәм испан телендә сөйләшә. Шуңа балаларымны өйрәтә, мен әйтәм, балаларны укыту да авыр түгел. When you spend time with kids, the first thing I would recommend is you have to let the kids know that you're the same. They shouldn't think that you are a big person. It's very important to meet eye to eye. So I like to get down on my knees and play with them. And first, you have to make them feel comfortable. Балаларны укытканда иң мөһиме үзеңне алардан зуррак күрсәтергә кирәк. Алар белән бер тигез булырга кирәк. Алар алдында сөйләмче ул тезләнеп тә уйнап та утырган мөмкин. Гомумән балалар үзен уңайлык хисе, хәссәсләр син дәресендә иң мөһиме балаларда ул шул. The second thing is the attention span of kids is very little. So working in a group of 10 kids, 15 kids, you cannot have all the kids sitting
quietly looking at you. It's very difficult. So what I found very interesting is you can work with kids 1 by 1, 2 by 2, by a few minutes, 1 minute, 3 minutes, speak with them, play with them with very simple words. Балалардың тағында икенче иң мөһим әйбер ул игътибар. Әлбәттә ул 15 группалык баланы бөтенсендә сиңа карарга мәҗбүр итеп утыртып булмый. Шуңа күрә берәмләп яки кешеләп алар белән һәрберсенә 1-2 минут бүлеп биреп, һәрберсенә игътибар итеп, һәрберсенең игътибарын җәлеп итеп, шулай итеп белән өйрәтеп була ала. The third thing that you should consider is that your vocabulary has to be as simple as possible. Simple vocabulary, and you should choose a group of words, maybe 20 words, 50 words, that you will use all the time. Okay? Everybody learns through repetition, saying things over and over and over again. And with kids, it's the same time. It's the same thing. So you should choose specific verbs, specific words, and repeat them with little games and little activities. Балаларны уятқанда өченче иң мөһим әйбер ул билгеле бер вокабуляр булдыру һәм аны һәр вакыт билгеле бер сүзләр сөйләп алып, аны һәр вакыт һәр дәрестә кабатлау өчен кабатлаган саен балалар исендә ныграк кала һәм шулай да уеннар аша, төрле интерактив уеннар аша балалар яхшылык истәп алалар. Һәм әлеге вокабуляр кичә шпортлы сүзләрдән арынган кирәк, бардык җиңел санлы булырга кирәк. And the next thing I want to suggest is you have to find interesting ways, fun ways to make kids play with you. So songs, using songs, it's a very good tool for getting kids interested in playing with you. Һәм тагын бер бик мөһим момент балаларга сиңа кызык булырга тиеш. Төрле уеннар, интерактив чаралар Телесең кирәк, ләкин балалар сиңа карап кына торсын. Алар синең үзләренең теләкләре булса синең белән бергә укырга, белем алырга. So let's put everything together. What I just mentioned to you. First thing is make the kids feel that you are another kid playing with them. Find songs that are fun, that they can sing, that they can dance, that they can play to. And the words that you will find in those songs, before you sing those songs, try to use them with drawings, with pictures. Okay, so this picture, it's a lashaka, it's a horse, right? So we say horse, lashaka. Cow, right? So you help them with the pictures, you help them with the words, and then with the songs, they start practicing them. Yumğaqlar demək tərəblər asılmaq şuna kərək olar. İyi mümkünü bolalar sini bola deyil yazsınlar. Onlar bilen bir jırlarga, hem jırlarga şuna yok resimler, türlü resimler karşıkartlarına o bik oturuşlu alım. Demek Allah'a sini nidüzlü kışkırtır, evlisiyetinin peşindeki ne şunu bola kabul edildiği işler. This is my experience. This is what I have found that it works well. I repeat to you, I am not a kinder teacher by profession, but I can tell you what worked with my daughters. I can tell you that if you do it in a fun way, kids will be interested, and you need to get into the kids for them to want to play with you. So it's all a game. You play with them the same way that you teach them Tatar, the same way that you teach them Russian. Kids will learn anything you teach them, any language. Demek benim özüm profesiya boyunca bolalar o'qituvchisi түгел. Meni bir tecrübem var. O'zimning qizlarimni o'qituvdan hamma ta'mirda o'zimning tecrübemden to'yanib shunday ayta olaman. Eng muhimi ularni yo'lattirgan kerak. Ular seni bola kabi his etsinlar, ular bilan o'ynashga kerak. Ham ondan so'ng ko'rib bo'la, nechuk ularning o'zlarining tilaklari bor, siz bilan birga o'rganilgan tillarni ham bundan bilimlar olaman. Who speaks English of you? Вы знаете английский? Чуть-чуть понимаете? Чуть-чуть, да? Окей. Давайте сделаем пример, да? Okay.
Maliki is a little song, and kids love it. Okay, so you're going to teach them the body parts. Okay, so. Balalar kişiler alışırlar, yarattılar değişmişler. Şunlar alarga tenin tutuşları ve belli ulaşımlar yönetimi bir katıştı. Малики, как тебя зовут? Рамина, ты хочешь играть с ними? Давай, помоги мне. Ладно? Хочешь? Браво, супер, давайте. It's a song, and we're going to learn some parts of the body. Bu işler kendine şu şekilde biz türlü dernek oluşturuyor, ilgileneceğiz. Okay, so let me check. Head, schedule. Head, got about head. Shoulders, knees, toes. Shoulders. Head, shoulders, knees, and toes. That's key. Head. Окей, давайте попробуем по-русски, ладно? Русский ты знаешь, да? Супер. Как по-русски head? Голова, молодец. Как по-русски shoulders? Плечи. Я не знаю, я тебя спросил. Как? Right, good. Как knees? Коленки. And как toes? So now место, да? Heads, shoulders, knees and toes. Давайте сделаем вместе, да? Sing with me. Head, shoulders, knees and toes. Head, еще раз. Shoulders, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. So this is how we do it. Let me check you. Say thank you. Bravo. Thank you. You can go back to your seat. Mesela uyum yetemekte balalar bir grup türlü yavaş veriyor. It's a small example, right? But you saw first connection, right? We can like eye to eye, right? We make a connection, and then we start playing. With little kids, it's a little more difficult because they don't understand. But with little kids, you start simply playing. You put the song. You start giving them words, and little by little, repetition, right? First week, second week, third week, fourth week. After repetition, kids start repeating the words, the colors, objects, names of things, and it's very beautiful to see how little by little they start saying things to you in English. They come and they say, cow, right? And so they come and they're happy to tell you they know new words for speaking with you. So they make a connection, and it's a beautiful experience. Bu artık bir güzel misal buldu. Bekle boşuna gerek. Balalar yanında üzerinde su kışıkta tutarken dinle. Araşık gibi oran bulmak gerek. Aynı anda böyle yüksel baştan. Bir kuplamalar yerlerinde kuplamalarınızı bir iki üç anlaması o bana güzel gelip anlaşılmalar sana yetişler İngiliz dilleri üzerinde onu yapıp olay kulağınızı dile bulanıp havanı korumakta bir kere neticeli kurulur. And one more thing that I think is very important is it's encouragement. It's not encouragement for everyone, for you and I, but for little kids, it's very important. Never tell them, no, never say no. Always say, very good.
and encourage them, right, to speak. Because a positive experience will always bring a positive experience. Балаларга харангыз стимул берүү керек. Алардын дұрыс өйтмөсөлөр, ошолорго керек түгүл. Харангыз кичине гана угуштар үчүн муктарга керек. Ошондон соң зор дәрежеге келип калат. And remember, we all learn in different ways. We all learn at different speeds. Kids are the same way, okay? You simply have to pay attention, who's interested, who's not, and always go to the little groups, okay? You go to one kid, you go to two kids, don't forget about the kid or the girl that is alone by themselves. Sit down with them, speak with them, and just play simple games, right? Simple words. Kids learn very quickly, but remember, the key thing is repetition, repetition, repetition. Color. What color is this? Right? Oh, sure. What color is this? Yeah. What color is this? Right? And you repeat and repeat and repeat. And with games, they love it. Zullardan ballar da türlüşe kabulder informasiyon türlüşe bilim ballar kimdir diz bütün bir tamam bala kimgedir vakit gerek. Şuna göre her bir balaya itibar etmeye gerek. Bir bala kurasız o bir sutra anına barıp ana köprek itibar gerek. Hem bütün grubun uzmanları bu şahane birinci balaya itibar verip onu öğrencileri üniversiteye öğretip meşhur So, I would prefer to continue speaking if you have any questions. So, any questions you have, ask me, and together we will have a nice conversation with you all. Sorularınız varsa biliriz. Ben direkt cevap veririm. Teşekkür ederim. Мен сізге неше танышып кеткенін аңлатып кеткен едім. Мына шушы стандарт болмаған алымдар белән ул үзенең игътибарын балаларга җәлеп итә. Һәм балалар шуннан да яраталар. Аның янына 15-20 бала сидиләр, бик яратып кабул итәләр. Очень вас дети любят, они вас. Минем шундый соравым бар. Сезнең инглиз теле мәктәбегез бар үзегезнең. Мен үзем ата-ана буларак сезнең мәктәбегезгә баламны йөртер идем. Сезне кайдан табып була? Һәм минем билүемчә, бу көннәрдә Рождество бәйрәменә багышлап, в честь Рождества у вас, да, ведь сегодня? Сегодня же праздник? Да. И у них проходит 3 урока, но один уже был, еще 2 урока 24-го и еще один бесплатный урок у вас, да? Бесплатные уроки у вас английского есть, да, в школе? Yes. I opened up a new school of English in Kazan and in Tandem, and we are inviting parents to come as parents for adults, but also we are going to start having kids programs on Saturdays and Sundays starting in February. So for that we will have some free lessons in January, but for adults right now in December and January, anyone that wants to come and practice their English, they're welcome to see for free what we do, and if they want to join us, we have a beautiful methodology that can help anyone improve their English skills. Tandemda biz o'zimizning ingliz tili maktabini qurdik. Shunda ham yakshanba kunlarini rahmat aytamiz bolalarning maktabiga ham dekabr oyida ularda ular uchun shu kunning ingliz tili öğrenirken tilagi bor. Ular uchun eshiklar ochiq. Biz boshqa borsam mumkin. Sizga спасибо большое. Tag'in so'rovlar belgilash barmi? Qanday so'rovlar bor? Балалар bir tilde aralaşıma gerek değil. Şu an aralaşıp, onlar Instagram'da otururlar degan bu da vardır. Mana şu iki düşünce bilan chiqishadi. Ya'ni onlar bir tilde aralaşıma gerek. Lekin ortiq aralashmaydi, bolalar Instagram'da butun tigi onlar Thank you.
It's a very good question because kids are very smart. From very, very little ages, they know how to control people. They know how to control mama, papa, amiga, baba, FCN, but это нормально. But we are the adults. Мы взрослые, да? Поэтому первый момент мы сделали как детей, да, на сами, да, но всегда we are in control, right? Because we can say да, нет, не сделала, о ты хорошо сделала, да? So in the last minute, right, we are the adult people, right? So, and remember, this is a very Canadian approach. In Canada, education is very friendly based, right? Here in Russia, I respect it because everybody has different methodologies. But in Russia, from very little kids, right, you learn the discipline, right? You learn Valeria Dimitrova is your teacher, right? Mushatov Stamova is your teacher, right? In Canada, it's like, you know, this is Miss Tanya, this is Mr. Jose, right? So it's more friendly basis, but you have to be very careful not to let kids control, right? So because we are adults, we can play with that, but kids will try to trick you and control you. It's very true. Балалар şu kadar başına elbette onlar bilenler nişik ettiğini, nişik ettiğini ki uzun sonra kişiler üslubuna bildirgen. Lakin biz zor kişi şuna hissettirmek gerek ha. Evde yok deyip efendim dürüst bulup ettirmemiz değişmez. O Kanada'da şöyle okutuşu bilen okuş arasında dostlukka negizlengen okutu metodikası. Speaker aytганча ул хөрмәт итә безнең Россиядә системаны, укыту системасын анда укытучы уни бер зур кеше. Канада кирсенчә үзара дуслыкка нигезләнгән барысы. Можно я еще расскажу? Так, Вот в последнее время очень много я слышу, соңғы уақыттарда көп сөздер иште, татар тілін оқыту методикасы дұрыс түгел. Мен хәтта шундый сүз әйтте бер ханым, у вас гнилая методика дип. Ләкин татар тілі укытучысы буларак бу сүз белән килешмим. Һәм һәр вакытта да әйтеп киләм. Татар тілі укыту методикасынан гына тормый татар телен өйрәнү. Бәлки киресенчә балаларга сөйләшер өчен мөхит юк, татарча мөхит юк. Менә бу төп проблема булып тора. Шуңа күрә дә безнең инде мин менә бу әйтүне сезнең белән сөйләштем. Һәм әлбәттә инде сез бу фикер белән килешәсезме? Погружение в языковую среду. Кирәк икән шуны әйтеп китсәгез. The environment is the most important thing because we respond as humans, we respond to our surroundings. So the environment is the most important thing. This is why as a teacher we have to control the environment. We have to make the environment comfortable for the kids. That they feel that it's not a lesson, but they're going to learn by playing. The most important thing is for kids to not start hating school. So if you make it fun through games, this is something that they'll always be interested in. Songs, activities. You put it around the table, 4 kids, another table, right? So you sit down with 4 kids and you're speaking, you give them a piece of paper and they draw. They will draw a cow. So you say, okay, okay, color black, children, so you do the spots. The sky blue, cow black, grass green. So in one drawing, they can learn 5 words, 6 words, and you play with each key, right? And then you go to the next table and they're playing, and then you go to the next table and they're playing. So as a teacher, you just go around 1-2 minutes,
like so then you go with each one of them, but you're always around, and you focus on which words. Okay, it's going to be an animal and some colors, and little by little, right? The vocabulary grows, and in 3 or 4 months, kids can speak very basic things. I want bread. Cow, dog. So it's very interesting how they can learn in 3 or 4 months many words, many concepts. O'qitgan vaqtda da bolalar qiziqli muhit tug'dirish kerak. Ham eng muhimi bolalar o'qigan qoradan nafrat tug'dirmasdan kerak. Ders o'qigan vaqtda u qiziq bo'lsin Alloh o'zida. Ildisim o'tishlar, rassomlar yoki butunlay bir qomatli natijasida ular bir qo'ydan o'zlari de shu oddiy jumlalar, frazalar yozib boshlashadi. Men ularga muhit qiziq bo'ladi ishga o'qigan vaqtda da u o'quv bilan protsesga bularga sezmaslar. Yapon yo'l boshqasi deydi. Shunda jingil o'zini o'ylar muhit bo'lsin. So'rovlaringiz bormi? Tamam. So'rovlar bo'lmasa endi biz yumaloqlab sizni shivashni sizga borlar kerak bo'ladi, ketarga kerak bo'ladi. Biz endi bu shivashni tamomlaymiz shulay. I want to thank you very much, Ksenia. Thank you very much for inviting me. Okay? Thank you very much for listening. And thank you very much for translating. You did a great job. If you have any questions, you can contact me directly through Ksenia, right? And I will be glad to speak with you. And if you want to improve your English, I invite you to come visit us in Tandem. Through Ksenia, I can get you the information. And big sort of it. Ben sizga tuan tanışmak so'rayman. Ham ingliz tili turda bilsangiz kelsa, o'rgansangiz kelsa, taqdirlar, kim tegizdi. Kontaktlarni Ksenia boshqa olasiz.